Hey guys, how are you doing? Today we are in Chalten cooking some empanadas with our friend Mario, who is showing us how to do the right Empanadas Argentinas. First of all, you can put whatever you want into the empanadas. There's no right or wrong. Be creative and enjoy making your own empanada version. Cut the bell peppers into cubes. Dice a lot of onions. It's important that you have the same amount of onions as you have meat, 1:1. Mice the parsley. Boil some eggs and dice them too. And cut the meat into small cubes. Put some butter into the pot. Put all the vegetables into the pot and let it cook. Add the meat. And add enough salt. And with enough, I mean a lot of salt. Also enough paprika powder. Cut up some olives and mix them into the pot. Add the boiled eggs. Heat up the oven and put some oil on your baking tray. The next step is the filling of the empanada dough. We use prepared dough from the bakery around the corner. Estas son muy gruesas, Sí. entonces las afinamos un poco estirándolas y las convierte en algo más grande, en una empanada más grande. Como en una pizza. Claro. La empanada tiene que estar bien llena. Las empanadas que están con aire adentro no está bueno eso. ¿Lo doblas? Esto se llama repulgue. Repulgue. Repulgue es el cierre de la empanada. Así cerramos la empanada. Qué bonito. ¿Y de dónde son estos chicos? Suiza. Wow. Bueno, Más o menos. un Mi buen primera maestro, están empanada. teniendo un buen maestro, que es lo importante. Sí. Lo importante es el maestro. Se le chispoteó el- La primera empanada. Mi primera de Paula. empanada. Muy bien, muy bien. Ay. Bueno, no es bueno que las empanadas se... Qué buena idea. Paint the empanadas with some egg yolk and put it in the oven until they are golden brown. Eso es perfecto. de tu boca haciendo así. Sí, así. ¿Algo más, Mario? Sí, claro, claro. Sí, pero hagámosla toda, ¿viste? Pero te quiero convidar lo de la 1 porque no lo podemos dejar fuera, ¿viste? Ayer estuvieron en la planificación de las empanadas. So guys, we finished the empanadas. I couldn't wait. I stopped filming. I was so hungry, but they're delicious, really delicious. Paula already finished hers. And yeah, thanks for watching. See you next time at Cooking Time.
Sí, claro, sí, cuando quedaron afuera. Sí.